Ensabirio marudio chenya kuromga juang hageno ni rio makare karibu kabisa chendo ni mar Migago kabende wa ikoni mathoth parne kawuono limbe jatenda piny mar Ingeresa kata kingi mar piny Ingeresa tere nyaka Mombasa kabende wa mi kuku mar wachno bende wa ikoni mago motuche gwenge wa koni gi kocha nyaka mago mag tukete wa kapile nyakuromga juang wachao gi mago mawamiyo pek. Mondo mi milur tij fwambo kendo mondo mi los lwasi makare ne jofwambo mar tao chenro magie pachoka. Kingi Charles Maradek dhi nyime gi limbene pachoka kawuono enie county ma Mombasa limbe mar ndalario. Tumesema no salary no service kwa sababu watoto hawa wenyewe wameumia. Jotije posta mapachoka obago ng'anyo kagi yuago chudo marosara maosedeko kuom dweche abich. Machiegni nyakuromga juang chendo ni mar Migago kamano kuom kawo thuolo kendo keto wang'yong ji mar Ramogi Tv waikoni weche manyien kuom saa achiel omiyo kete manaka nikecha bende wami thuolo mar go kod mbaka live marote machoke na rio adeka uchanono kabende wantiere live Facebook kacha gi YouTube Ramogi TV KE kidhie X kacha bende nyalo yudo machiegni nyinga Lydia Okeyo. Enyasi mar hingo odiochieng' lwenje mahimo jofwambo riwruog jochung weche dwaro ne tudruok makare kinda apisa magarita kod mano mar doho mar jiwo demokrasia margi onya. Kamano bende jofwambo dwaro mondo mi omigi luor kod lwasi makare mag tao tijegi ka jiwo gi mondo mi gichwal tijegi e yono makare. May I just bring to your attention that we are observing this day against a sorry state where the Press Freedom Index globally shows that Kenya dropped from position 69 in 2022 to position 116 this year. And this is perhaps largely because of the Pakistan journalist who was killed here, Sharif. The ODPP is committed to create an environment where journalists can pursue their work without fear or intimidation. As we commemorate this International Day to end impunity for crimes against journalists, let us recommit ourselves to the protection of those who dedicate their lives to upholding the values of truth and transparency. Let us stand together in the fight against impunity and promote a culture where journalists can work without fear, where justice prevails, and where society thrives through accountability and adherence to the rule of law. I also note that there are numerous instances where journalists have been involved in the dissemination and misinformation and disinformation, otherwise referred to as fake news. I must emphasize that this is a trend that erodes the credibility of the profession. Therefore, I strongly urge the Media Council of Kenya to deal with such vices which are only meant to undermine the rule of law and accountability. Kuramga juang kanyo na nyisi ni kawuono limbe mar kingi mar piny Ingeresa mano Kingi Charles Maradek. Detimore gwenge ma Mombasa kabende thuolo machuok ndang' nwateri mondo wang'ie kaka limbe no dhi mbele county of Mombasa kama bende gidhi bedo kanyo gi jatenda piny Kenya William Ruto mano muomo kara nose chope gwenge ma Mombasa odiochieng' no manyoro. En wach mawaluo ni kata kamano wakioni mana bang' dakika machuok kende nyakuramga juang wang'io wach machielo. Jofwambo aluora ma Nyanza dhi nyime gi rome county ma Kisumu kagetwake midhiero maloro jofwambe kinde magitiyo tijegi mag fwambo e kinde ma piny ngima hingo odiochieng' tieko timbe njore mageto jofwambo. Wadhi achiel kachiel nya Kisumu wang'ie mano matimore county ma Kisumu. Lydia, awinje makare anti achiel kachiel kuom magawa e county ma Kisumu kai
kama romo mabendi seli kono dhie nyime jofwambo moa alwora ma Nyanza obiro kanyakla mar twak kaachiel gi jotelo machayo makinde duto kata matayo chenro mag fwambo e pachoka mano Media Council of Kenya mar neno ni gin yore mage minyalo migi mar neno ni giyudo lwasi makare mar tiyo tijgi e yo makare ma onge ng'ata mogetogi. Ang' ni miya thuolo matin wuog achiel kuom jofwambogo lero leranto gin midhiero mage ma samoro girodhinogo e kinde ma gin e yoregi mag tije ma pile ka pile. Ang' ni wachno mana nyingi ikonwa to gin midhiero mage ma kinde duto uneno ma bende omiyo ichope nyasi ma kawuono ni mar neno ni weche ma ugologi idhi ne kaka inyalo rie weche gi e yo makare. Nyinga en Jerry Rawlings, an jafwambo mandiko wechego mag siasa. Bende an jagoro maduong' ma motelo ne jogo mandiko siasa miluongo ni Political Journalists Association of Kenya. Midhiero waseneno kaka jofwambo gin midhiero mang'eny. Mokwongo yudo ka jofwambo ka gidhie tijegi ma pile pile yudo ka seche moko igoyogi gi polise, yudo ka seche moko gibedo threatened, seche moko bende yudo ka gigo magindiko jomoko kawo gitero gi e mbui kata waluongo ni social media, kasto kuno gibedo trolled e yo mok ber. Koro miyo gibedo ka ndalo mang'eny yudo ka giluor. Koro mano ok nyal miyo giti e yo makare kaka onego bedi gitiyo. Mar adek yudo ka seche moko tire jogo ma bende osedare piny ka odhi e pinje mamoko nikech gigo mane gitimo kata stories mane gindiko kata stories mane gitimo, yudo ka koro seche moko gisebedo threatened, ngimagi ok osebedo maber. Koro giwuok giringo gidhi e pinje mamoko mondo mi girit ngimagi. Koro mage midhiero ma waseyudo kaka jofwambo e Kenya ka. Sani waseneno ni e higni mokalo kanyo nitiere jofwambo ma Kenya ka ma osewito ngimagi. Mokwongo ne wan gi jafwambo ne nitiere sia maluongo ni Erikolo, nowito ngimane e yo moko hangore. Ne wantiere nyaka gi jafwambo moro ne nitiere Mombasa niluongo ni Brian, bende nowito ngimane e yo moko hangore, but wachore ni noketne sum momiyo nowito ngimane. To mano notimre kaluwore gi tich manotimo kaka jafwambo. Koro magi gik ma waseneno ka hinyo jofwambo. Koro kawuono wachokore ka mar ng'iyo ni to ere yo ma wanyalo tiyo godo maber mar mondo mi ngima jofwambo mondo riti, to gin bende nyaka ritgi kaluwore gi tich magitimo, nikech tijego magitimo en mar neno ni oganda oyudo information maber, oyudo gima kare mar mondo mi giteg oganda. Erokamano. Jofwambo sebed kigeto kinde ka kinde kata mna kuonde magitie, kata ka warango nyocha kane warango weche mag ng'anyo e pachoka ahinya to e counties ma Nyanza ka, samoro igeto gi apisas mag arita kwe, samoro igeto gi jopiny. Gin weche mage makoro sani udwaro mondo rangi mar neno ni jofwambo yudo arita makare kinde magitiyo to kod kata mna lwasi makare kuonde magitiyo? Mokwongo apisa marito kwe nyaka ng'e ni jofwambo gin bende gin gi tijegi makare mana kaka gin bende gitiyo tijgi mar arita kweno. Jofwambo gin bende tijgi en mar neno ni jopiny ong'eyo gino madhi mbele, kata kapo nono nitiere ng'anyono to jopiny bende dwa ng'eyo ni to ng'anyoni jopiny nong'anyo kama nade, to ne ging'anyo nikech ang'o. Jopiny bende nigi ratirono mar ng'eyo ni ang'ono mane timore, to jopiny ok bi ng'eyo gigo ka jofwambo ok omiyogi gima ne dhi mbele. Koro apisa mag kwe nyaka ng'e ni jofwambo gitiyo tijgi, to seche ma gitiyo tijgi onego bed ni iritogi, onego bed ni imiyogi rit makare. Jofwambo bende wasewinjo ni jofwambo bende ok onego bed ni giriwre gi jogo kata mar mondo ne ni giegemea upande moja.
onego beni gitiyo tijgi makare kaka jofwambo mok gi egemea pande yote. Erokamano. Thank you very much, sir. Lydia, dak achiel kendo walos gi jatelo mabende ochung'ne duol matayo weche mag fwambo pachoka mano Media Council of Kenya. Sir, just a brief of some of the issues that we are advocating for on matters leveraging on issues of freedom of press and a good environment of working. Of late, there's been a lot of targeting for media practitioners, even at their places of work, whenever they are on duty, doing their field duties. What are some of these things that we are advocating for as a council, and so far, what have we achieved on matters advocacy? Yes, very broadly is that we have spoken about the need to allow the press to do their work, allow the media to do their work freely without infringement or threats. Specifically today, we are talking about ending impunity on crimes against journalists. Those people who have been identified as perpetrating crimes or harassment against journalists should be held accountable. So, and these people are mostly security organs, the political class, public officers, members of the public. So in this case, that for us to, for the press freedom cries, for our pressure, for our campaigns for press freedom protection in this country to make sense, we must hold to account those who perpetrate crimes against journalists. So principally what we are asking is that the prosecutorial arms of government, the police, who unfortunately become perpetrators most of the time, the Office of the Director of Public Prosecutions, the AG, National Commission on Human Rights, that they should move in and make sure that when we have identified specific individuals or groups of people who are perpetrating crimes against journalists, they be held accountable and charged for their crimes. But secondly, we are also asking that the media owners associations, the editors and the media houses provide a safe working environment for their journalists. Number one, take care of their welfare. If you employ journalists and you fail to pay them adequately, you are exposing them because then they are unable to meet their daily needs. Number two, facilitate them the work equipment, recorders, protective clothes, reflective jackets and all that. And number three, provide them logistics to move to work, like, transport and all that. Yes. Lydia, mago weche madhi nyime kae weche matayo tije maga jofwambo alwora makato kata mne Kenya mangima ka weche mabende jofwambo temo mondo ogolie duondgi en arita makare mag jofwambo kinde magitiyo tijegi. Pod wantie ka wadhi nyime gi luwo wechegi machiegni kendo kikinde mabiro wabro kelo ni jowinjowa kata jonenowa achiel kachiel wechegi yo makare. Lydia. Erokamano nya James Okoth achiel kachiel koya e kaunti ma Kisumu ka bende omiyo mathoth kotenre kod rombe mabende kawuono bedo mag rango ngima kata kaka itawo tije mag fwambo bende kedo ratiro margi mondo mi los lwasi makare gimed tijgi e yo makare. Nyakoro Mgajwanga teri Mombasa singo nini kawuono Kingi Ochomo dho wadh nam chumbi Kingi Charles Maradek kanyakla kod Malkia Kamila kawuono chako limbe kaunti ma Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto riwore kod gi limbe no kama gidhi limo kambi mar jolweny mag pi e gwenge ma Mtongwe Likoni e kin chendo mamoko. Wane kaka weche chalo Nyakoro Mgajwanga.
Nyakora Mugajuang mano kanyo gin tipo achiel kachiel koya e county ma Mombasa. En odiochieng ma okuongo mabende koro kingi mar piny Ingeresa mano kanyo kingi Charles Maradeka ochako limbe mare e county Mombasa kama bende odhi limo gwenge mopogore e limbe mare mar ndalo 4 mano bedo mowinjo bedge pacho kae. Ariyo modong Nyakora Mugajuang odhi bedo e county ya Mombasa kama bende kanyo gidhi bedo gi jatend piny Kenya William Ruto. Gidhi limo kuonde mopogore ka bende gi rango wechego mag tudruok e kind piny Kenya gi piny mar Ingeresa. Jotelo mora ma bende oyuro ka Nyakora Mugajuang no kanyo jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne bende ni kanyo jotend counties bende oyuoro ka bende waneno kingi gi Mikai mare Malkia Kamila gi sema kobet malongo kanyo kendo chenro no dwa chakore. Wadhi mi kuku mar wechego e weche manyien mago mabiro odhiambo makawuono bang' kang waseng'eyo mago midhi wachi e chenro makamano, mago midhi singi kendo tudruok kod yierruok mabende idhi kete nitiere ogirimiti moko mag tiyo makare kind pinje ariyogo bende wadneno ni ibedo kod ng'eyo. Nyakora Mugajuang. National partnership that started last year and runs all the way to the year 2022. The partnership is aimed at building capacity for the Kenya Navy Commando. The partnership involves 3 countries: Kenya, United Kingdom, United States of America, but more precisely, the Kenya Navy, the UK Royal Marines, and the US Marine Corps. Good afternoon, Your Majesty, Your Excellencies. My name is Major John McNeil with the United States Marine Corps. Our role in this partnership is first to provide some of the follow-on training that the Marines that are about to see will have after their basic course. They'll provide specialized training for individual staff. Furthermore, we'll be providing some infrastructure to support that training, such as urban training facilities, a marksmanship range, as well as an assault course. And lastly, we'll be providing some of the kit, that is their helmets, body armor, and some of the specialized swim and dive equipment that they will need in order to be prepared to deploy to defend their nation and country. Your Majesties, Your Excellency, I'm Captain Sam Howell from Porter Commando War Marines, and I'm the officer commanding 9-person War Marine training team working from here at the Tonga Naval Base. We've been tasked with working in partnership with the Kenya Marine Commandos to deliver the basic Kenya Marine course alongside specialised continuation training. To your front, you see some of the students of the basic Kenya Marine course who are in week. To work alongside the War Marine training team and also to attend specialist continuation courses in reconnaissance operations, close quarter battle and orders delivery. In a raid, the troops can now patrol off the beach anywhere up to 20 kilometres to their target. Now they're fought through the position.
concludes the amphibious demonstration. May I now invite you to meet the service members' families escorted by your host. Kora mugajong mono kanyo gin pichni achiel kachiel koya kaunti ya Mombasa kabende thuolo machuok mokalo waneno kanyasi ochakore ayanga kabende gori sasi kanyo nyadi nuoya mano mar nyiso ni nyasi no osechakore kingi igeno ne dhi limo kamano kambi mar jolweny mag pi gwenge ma Mtongwe kaito bende nitiere chenro moko ma bende gidhi odhi limo kabino tene kanyo jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua limbe ma bende koro ochako kawuono ayanga mano e kaunti ma Mombasa kabende odhi limo kaunti ma Mombasa kuom ndalo ariyo nyakurom gajwang' waikore mar nyisi kaka weche go dhi kabende limbe ma koro igeno ni dhi loso winjruok makare e kind pinje ariyo go mano piny mar Ingereza gi piny mar Kenya. Inyate weche go mag ohala piny ma okuom gi ng'amere oganda jo Kenya osebedo ka dwaro mondo mi oket makare en wach mano mar kwayo ng'uono kotenre kod midhiero mane oganda jo Kenya okadhe inyato mago mane kedo ne loch mar piny Kenya kabende gisebedo ka gidwaro mondo mi kwa ng'uono inyato kingio kwa ng'uono oganda go oseno kano osewacho ni ne ok otimore maber ahinya kata kamano oganda osebedo ka golo paro mopogore opogore waneno kanyo ka kingi odonjo Mtongwe kamo tesini Naval Base kanyo kama bende norwake gi jatend piny Kenya William Ruto kachiel gi Rich Ruto mano kanyo mindo jatend piny Kenya kaito moko kuom jotelo mabendo yoro kanyo nyakurom gajwang' gena jatend weche go magarita mano jatend Migago mar lweny ma pacho kae Eden Duale pero waseneno ka moko kanyo bende oyoro kamoting'o jotelo mag lweny go bende nitiere kao nyakurom gajwang' en limbe ma bende koro dhi kao ndalo ariyo waneno kanyo ka arita oketi e yo makare parni olimo kambi lweny to kata kamano arita mar kingi pod okete o makare maneno ni onge gimoro amora modhi ataro mar kaka no pang chenro makamano waneno kanyo kabende rwako lepe mag
luongo ni Captain General kabende ong'iyo kumodhi yenya koronga jwang. Omiyo rwakore kaka ng'ano abende dhiyo kambino mar jolweny. Kamachielo bende waneno kanyo ka en gi minode kabende koro chendo no osechakore e yo makae. To mana kaka singo ni cha wang'iyo ni achiel kachiel. Momiang wanyisi gino ma dhi mbele kanyo kar kambino mar jolweny. Kama bende koro jatelo no chaki limbe mare mar ndalo ariyo e kaunti ma Mombasa. Kanyo benya korom gajwang no kanyo ka no chak chendo no kano wera wendego kata wer mar Kenya Motricity National Anthem kaka chiel kuom ranyisi ni ma en chenro moyiedhi, chenro mar piny owacho, chenro momiluor kabende en chenro ma bende koro dhi neno ni tudruok mantiere kinda pinje ariyogo odhi e yo makare kabende wechego mag ohala bende ng'iyo machiegni ahinya. Wechego bende mag tudruok makare, loso thuolo mag tije ne rawere bende ing'iyo machiegni ahinya nyakoram gajwang. Keto wang'wa kendo ang' nwanyisi mago mabende bro tucho ahinya kutenre kod limbe makawuono gi odiochieng'no makiny bende itime e kaunti ma Mombasa. Koram gajwang mana kaka nyisi mano limbe kingi mar piny mar Ingeresa, Kingi Charles Maradek bende koro osechopo mtongwe mano kambi mar jolweny kama bende odhi timo limbe kuom ndalo ariyo. Limbe mabende koro igeno ni gin moko kuom limbe ma koro dhi nyayo dongruok makare kind pinje ariyogo, tudruok makare ahinya to yorego mag ohala. Wakawo yo matin kata kamano kapok akawo yo ni nyakoram gajwang eno kanyo ka yo Monyawara wacho ni en Mombasa chumbi. Weche gi donjo ne yo makare kabende gin kanyo gi Calvin Wanda kod Lawrence Oguda giwacho ni gin ema girwako Kingi Mombasa. Neno ote mar Faith Mzomo wacho ni en bendo sayuoro kendo entiere kodwa kata kamano wacho ni ikwang'uono kosi chulo omenda moro mowinjo bed ni goyogo mos na jogo mabende noneno pek kindego mano tigi gi agoko endalogo manegi manyo ratiro ne piny Kenya. Jose to wacho kata ni en bende entiere kodwa e chendo. Neno bende ote kanyo mar Adhis Nyarusinga wacho ni weche gi ler ahinya chopo ne geyo makare. Kaeto be aneno kanyo ka neno ote mar Adhis Kanyase yudo ote mar Benta Charles to wacho kanyo ni ome wendo madafu gacho chopo Mombasa to Mombasa en kama liet. Arnold Juma wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo mar Migago en bende okowe chien. Dano Gutu kantiere kaunti ma Kisumu wacho ni en bende kaka pile osecheki ne chendo ni mar Migago. Lecter Cindy aneni kachi wacho ni imbe entiere kodwa. Tony Okelo wacho kanyo Judith Omondi okaw mosne haya orwako Judith e budho. Be aneno kanyo ka Kevin wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo. Koram gajwang enthuna bende wayo mana matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth. Kevin Otieno neni kacha kaya cha Olang Mbata bende wacho ni weche gi donjo negi e yo makare. Limbe majatend piny mar kata Kingi mar piny Ingeresa ema gintiere ko geno ni biro nyuolo lemo kendo giwacho ni biro kelo dongruok ahinya ne oganda jo Kenya. Bende koro chui mapacho ka dhi mana ka bedo moridre. Swales Grand Hori to wacho ni entie Kisumu. Kingi obioli mwa Kisumu wan bende wan jo Kisumu arwake mano pacha Swale. Kata Ruth Nyathi Ochieng wacho ni poch gi pak ne jofwambo duto te kuom tich makare ma gisebedo ka gitimo. Nyato Ramogi TV wacho ni tinde wamiyo nyaka degi jodongo winjo kendo neno habari e yo manyangafu. Wacho ni poch kod pak hoya umoja. Erokamana nya Ruth. Afel Kosuda kantie Kisumu City tiere kodwa kae kato Eric Oburu to wacho ni Lakisama Police Station weche gi chopo e yo makare. Nyaka polise keto wangia Migago nyakoram gajwang. Kikidhi mabor waduogo gi chendo ni mar Migago med oro ote magi wantiere e live e Facebook kacha wantiere bende e Twitter gi YouTube duto inyalo chopo e ote magi nyako tenro gi weche gi mwaiko ne chenro mar Migago. Ayo matin waduogo wantiere kod mathoth omiyo kikidhi mabor. Umesikia
tujipange na view sasa? Nimeisikia. Umeisikia? Uko view sasa? Niko nayo. Umejipanga? Nimejipanga. We ni show gani wewe ni yako favorite hapo? Mimi upenda sana kuwatch Beki. Yeah. Kabla wao wengine wakuwa wameiwatch, mimi wanga nisha-watch na view sasa. Yeah. So kula lunch mtu yangu. Asante sana kwa visa. Kabisa. Zidi kujipanga, participate in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of the draw. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Book your festive holiday Navu Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Ka osiep motegno kod johot moerore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipania kia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gimaruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'ato mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibino. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Linda Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakura mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo singo mar loso nying Kenya mar yojo ket mwandu mawuok e pinje maoko. Ma wacho ni nyaka sani osenyago lemo ka oseyojo limbe kod joket mwandu mamedo ne piny yuto. Wacho magi kinde mano limo gwenge ma Kiembeni e kaunti ma Mombasa kamano yango e losa piny maromo kilomita 33 ma Bamburi, Mwakirunge kod Kaloleni. Mano tene limbe no otingo joten migepe Aisha Jumwa, Kipchumba Murkomen, Governor Mombasa Abdul Samad Nasser, Salim Vuria e kinde jo od bura mamoko maya e kaunti ma Mombasa. Na ikiwa ardhi haiwezi kusaidia serikali, ardhi ambayo kuna watu tele wamekaa, hivi tunavyoongea Your Excellency, kuna program
baadhi ya mabwenyenye wengine ambao tumekubaliana nao na serikali ya county. Sisi tunasema ya kwa tunachukua jukumu, tunafanya mapping wale walioko pale, tunaangalia njia kuongea na financial institutions, watu wakilipa land rates kidogo, wanalipa na ile deni ile ambayo kwamba ya kununua ardhi, watu waweze kuwa na rasilimali yao. Tunajenga landing sites 11 hapa Pwani, kuanzia Lamu mpaka kule Vanga. Landing sites 11, kwa sababu hii bahari tuko nayo hapa iko na rasilimali karibu ya bilioni 100 kila mwaka, na tunataka hawa vijana tuwasaidie, tuwafundishe, tuwape uwezo ili waweze kutuletea rasilimali kutoka hapa ya samaki, tutumie kuondoa njaa. Tunaamini ya kwamba ile kazi umetupatia ya kuhakikisha tumemaliza barabara ambazo ulikuwa umeanzisha zimemalizwa. Tumeweka mpango ya kuhakikisha Dongo Kundu Economic Zone pamoja na port ya Mombasa na Lamu imepata wawekezaji wakubwa ya kupanua kazi, ndio waandike kazi vijana wetu ambao ni wengi katika Mombasa hii. Jotije posta pacho kao cha kayanga ng'anyo margi ka koro gikwedo deko mar osach gi kuom dweche 5 koro. Jotije go manocha koro karano chokore apise mag posta mopogore opogore pacho kae. Wacho ni koro gichungo tije gi nyaka chulgi osach gi. Kamano bende gidwaro mondo piny owacho donje ochier kambino mana kaka osekonyo kimbe mamoko mag piny owacho. Tumesema no salary no service kwa sababu watoto hawa wenyewe wameumia. Mr. President, kama unasikia, angalia what happened to Posta. Wewe ulisema unafuta watu kazi. What has happened to Posta? Nani ameiba pesa yetu President? Wewe unaacha watoto wenyewe waumie 6 months. Posta ile ulikuwa unaandika barua ukapata hata your wife. What has come of Posta? Mr. President, angalia board, angalia wa PMG. You can as well change him so that these people can have salary. Hatuna salary for 6 months. Hatuna allowances. Hatuna NHIF. Watu wamekufa. Unataka tufanye nini President? Posta ni kama imegawanyika mara mbili. Iko dynasty na iko poverty. Wale tuko chini tunafanya kazi kama punda. Na tumekuwa tukifanya kazi kwa hii miaka yote kama punda, tunaambiwa tu tukue resilience. Hiyo resilience leo imefika mwisho. Sababu pia tumefika kwa madeni, imetukandamiza kabisa. Hatuna mbele, hatuna nyuma. Hatuna mali ya kwamba tunaweza omba pesa ili tujikimu kimaisha. Watoto wetu sasa hivi wengi wako nje, hawajafanya mitihani, na tunangoja next year pia watoto waingie shuleni. Hatuna namna. Kuingilia kati mambo ya Posta, hii management afadhali yote iende nje. Tunasikia mambo ya restructuring. Ingilia kati, ifanyike restructuring ile inatoka kwa kiti chako, kwa mdomo wako Mr. President. Wadhi kaunti ya Migori kamodo ni obila wa Migori omako gunde abich mag Nyasore mangi wacho ni nengo gi romo milion 1. Obila wacho ni gimako Nyasore ge gwenge Mauruba tok yudo malingling koya kuom jopiny ewi gach probox moro. Komanda mar obila ma Migori Francis Nguli wacho ni derep gari no ne dwa wuok gi njagago. Mano bo gi omena. Omedo ni achijno osemaki kendo giikore mar chwale doho ka koro an estimate of 300 kilograms. This afternoon, our officers got an intelligence from members of the public that there was somebody who was in possession of cannabis sativa, which we always refer as bangi. Actually 5 sacks of cannabis sativa, which was subjuiced in sardines. Sardines is what we call as omena, worth 1 million shillings, Kenya shillings 1 million. And of course we arrested one suspect. All issues of illicit brew, narcotic drugs, and then other contrabands which are passing through our highway from the border to other towns. We don't allow any of them to pass in our area. Suspect will be arraigned in court, I think tomorrow, when we complete our investigation, so that he may answer to charges.
Kora mgojang riwruok makod ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission wuok tung mosuo kod od bura mamalo kod mano mar Senate magikoni oserema menyo kaka sirikal tiyo marach gi omenda. Duol no kotelne kod Anet Nerima kod Davis Malombe okoni duol marango sach jotije SRC, duol manga budget OCB, duol mochungne pok madhi ne sirikal kod loch gwenge CRA okode otiyo makare kod pes jopiny. Anet okoni apise no chung kar kendgigo. Bende onindo e klas ka koro pes jopiny ya kotokang mar chik onge mose kaw ne jok makamago. Our prudent management of public resources, there have not been sanctions, so we continue to see breach of legislations regarding public finance management in this country with no sanctions at all. And that's why we are saying these independent institutions, because when you look at SRC, look at Office of the Control of Budget, they all have a mandate within the Constitution, an independent one, that there should be no political interference or executive interference in what they do. And so we are looking at ensuring that the offices, the independent offices, what we call the IFIs, have the mandate and the muscle to be able to deal with decisions that are made politically in this country. Where the finding is most of county governments have been allocating or spending more on recurrent as opposed to development, which is a very big challenge. And of course, personally, I have a political problem with this legal arrangement where at 30% is supposed to be allocated to development and then 70% to development. And if you go back to the principles of devolution, and actually basically why government exists to provide services. Jatan Migago mar jolweny Eden Duale no telo ne romo moro manoriwo jodito magarita kachiel kod jotelo moyiere county ma Isiolo ya Peace Governor. Romo mane geto tieko ywaruok mar lowo mosebedo kadhi nyime kind jolweny ma KDF kod jodak e ward ma Burat. Jolweny ma KDF nitiere gi dwaro mar riembo puothe gi jodak maromo 20,000 modak e kind aora Lewa kod aora mar Isiolo. Dwaro makamano gitimo mondo migiyar kama gisebede ka gitime tiegruok. Duale wacho ni jodak ma Isiolo osedak kod jolweny ma KDF kuom kinde malach kaluwore ni kuonde tiegruok mathoth ma KDF yudore mane gwengego. Jatelo no siro dwaro mar riwo Uganda kanyakla mar tieko gwandruok ma gisebedo godo. With the governor and the entire leadership and the women rep and the entire leadership of Isiolo County, that we will resolve it, and we will resolve it to the best interest of the people of Isiolo and to the best interest of Kenya Defence Forces. Today we had a fruitful discussion between ourselves and the KDF, and the dispute between ourselves and them will be amicably solved soon. And I want to thank the CS for that, and I want to assure Isiolo people that the peaceful coexistence between ourselves and the KDF will continue. We know the important security matter which the KDF undertakes, and we appreciate their work. For that, I want to assure the KDF that Isiolo people will not have issues with you. The small matter between ourselves and them will be solved through dialogue, and I hope soon, in the next few months, the issue of Burat will be resolved amicably. Thanks. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera. Ng'inja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@media.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed.
Nimekuambia mara ngapi usipost hiyo video? Would you die for your church? Get out of my church. Shamba la Wanyama. Available now, only on View Sasa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Wekelea na shabiki kaende. Pale mimi ni mchungaji na nina shule ya chekechea. Ulipopigiwa hii simu ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa sehemu ya Rumuruti. Kwanza nilikuwa na ile kusita kidogo, lakini hiyo sauti ya mwanadada nikaona wanadada sio rahisi sana kupeleka mtu hivi. So wewe project umeamua kufanya na hii pesa ni gani? Kwanza ni kujenga nyumba ambayo nataka kumalizia. Na pia kuna kitu nataka kununua kanisani kama shukrani katika nyumba ya Mungu. Unapoamini Mungu na kuamini kila jambo, shabiki ni ukweli, na ndiposa mchungaji wenu yuko hapa, pia mwalimu ambaye ni ya shule ya chekechea ECD yuko hapa, kwamba shabiki ni kweli, na ni kweli siku ya leo nimeweza kujishindia. Wekelea na 50 bob pekee for a chance kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni pau tuke nyakuramgaji wa Western United noloyo Arsenal gonde 3-1 magi ng'ado tiko mar robo final mar kombe mar Carabao. Gonde mag West Ham nyologi jotugo Ben White, Kudus kod